வெல்கம் பேக் அகெயின். இன்னைக்கு நம்ம டாபிக் வந்து ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கன்டினியூஸ் டென்ஸ்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா? முதல்ல நான் என்னோட பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசென்ட் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறம் உங்களோட எக்ஸாம்பிள் சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம். இந்த டென்சஸில் வந்து இன்னைக்கு கடைசி டாபிக்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சாச்சு. சிம்பிள் டென்சஸ், கன்டினியூஸ் டென்சஸ், பெர்ஃபெக்ட் டென்சஸ். அந்த வரிசையில் இன்னைக்கு ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கன்டினியூஸ் டென்ஸ். கரெக்டா? ஸோ இதுக்கு அப்புறமா வந்து வேற ஏதாச்சும் ஸ்பெசிஃபிக் கிராமர் டாபிக் பார்க்கணும்னா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். 50-50 ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம முதல் ஹாஃப்ல வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கிராமர் டேர்ம் வந்து பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாடல்ஸ், அப்புறம் வேற ஏதாச்சும் அந்த கிராமட்டிக்கல் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு டாப்பிக்கை பற்றி பேசணும்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் கவர் பண்ணலாம். ரெண்டாவது ஹாஃபில் வந்து நீங்கள் ஜெனரிக் ஸ்பீக்கிங் ப்ராக்டிஸ்க்காக நம்ம டெடிகேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் செஷன்ல இருந்து. ஓகே ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் வந்து 10 வெக்காபுலரிஸை நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ அது வச்சு எப்படி சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு கூட பண்ணலாமே. எதுனாலும் ஓப்பன் ஃபோரம் தான். உங்களுக்கு என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட்டோ அதை நீங்கள் கொண்டு வரலாம். ஒரு 10 வெக்காபுலரிஸ் நான் படிச்சிருக்கேன், அதை வந்து நான் சென்டென்ஸில் வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூ வெல்கம் டு டூ ஸோ. நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட 10 வெக்காபுலரிஸில் ஒரு பேராகிராஃபை ஃபார்ம் பண்ணுங்கள், கண்டினியூஸாக ஒரு 10 சென்டென்ஸு அந்த மாதிரி. அப்படி பண்ணலாம். இல்லை இது வரைக்கும் நம்ம கற்றுக்கிட்ட இந்த கிராமட்டிக்கல் டாபிக்ஸ்ல இருந்தே கூட நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? அதுதான் ரெண்டாவது ஹாஃப் வந்து இட்ஸ் லைக் an open platform. You can bring in your own ideas for sharing or discussing with each other. ஓகே. ஸோ நடுவில் வேற ஏதாச்சும் ஐடியாஸ் வந்தால் ஷேர் பண்ணுறேன் நான். ஓகேங்களா? அந்த பிளானில் ஏதாச்சும் மாற்றம் இருந்தால் இல்லை புதுசாக ஏதாச்சும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா I'll let you know. Sure. Okay, so let me share my screen. Let me know when you're able to see my screen. I hope it should be visible to you all now. Let me know otherwise. Yes. Okay, perfect. So இன்னைக்கு சின்ன டாபிக் தான் இது, ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கன்டினியூஸ் டென்ஸ். இதில் வந்து அவ்வளோ ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் அவ்வளோவா இல்லை. ஏன்னா வந்து இதை நீங்கள் ரொம்ப ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. இந்த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரே வந்து நீங்கள் அதிகமாக பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில். ஒரு சப்ஜெக்ட் will have been doing, will have been working அப்படின்னு சொல்லிட்டு it is possible that you might come across such a sentence in real life, but not as much as you do see the other form of tenses. Okay, so basically future perfect tense என்பது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலிருந்து இன்னொரு குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் ஒரு நிகழ்வு வந்து தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதை குறிக்கிறதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துவோம். உதாரணத்துக்கு let's see an example here. Okay, I'll have been studying for 3 hours by the time you arrive. இந்த by the time you arrive ஏன் கொடுத்துருக்கேன்னா ஒரு டைம் ரெஃபரன்ஸ்க்காக. ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம சிம்பிளாக ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்லேயே வந்து சொல்லிட்டு போயிடலாமே, ஐ வில் பி ஸ்டடியிங் ஃபார் 3 hours அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுக்கு ஏன் வந்து நான் தேவையில்லாமல் ஐ வில் ஹாவ் பீன் ஸ்டடியிங் ஃபார் 3 ஹவர்ஸ்லாம் எழுதணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஒரு சின்ன வேறுபாடுக்காக தான் வந்து இந்த டைம் ரெஃபரன்ஸை வந்து குறிச்சிருக்கேன் நான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வில் பி ஸ்டடியிங் ஃபார் 3 hours அப்படின்னா நான் வந்து எதிர்காலத்தில் நாளைக்கு இல்லை ஃப்யூச்சரில் நடக்க போகிற வரப்போகிற நேரத்தில் 3 மணி நேரமாக நான் படித்து கொண்டிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருவோம் இல்லையா? ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா, நீ வருவதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து 3 மணி நேரமாக படிச்சுக்கிட்டு இருந்திருப்பேன். இப்போ வந்து என்னோட நண்பன் கிட்ட நான் வந்து சொல்கிறேன்னு வச்சுங்களேன், நீ வந்து 10 மணிக்கு வரப்போறியா, நான் அப்போ 7 மணிலேருந்து 3 மணி நேரமாக படிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் நீ வர்றதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு. தமிழ்லேயே இது வந்து நம்ம அவ்வளோவா பயன்படுத்த மாட்டோம் இந்த ஃபார்மேட்டை, பட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் அவர் லேர்னிங். ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கன்டினியூஸ் டென்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஷேர் திஸ். Okay, so let's take a look at the first example here. I will be studying for 3 hours. Oh, sorry. I will have been studying for 3 hours by the time you arrive. நீ வரும்போது, நீ வருகின்ற நேரத்தில் நான் 3 மணி நேரமாக படித்து கொண்டிருப்பேன் அப்படின்னு அர்த்தமாகும். இது புரியுதுங்களா இந்த ஸ்ட்ரக்சர்? Okay, perfect. That's okay. It could be a little startling at the beginning because it's completely
It might be completely new for you, but that's okay. You will be familiar as you start using it. Okay, let's take a look at the next example. She will have been working for 5 years next June. அதாவது அடுத்த ஜூன் மாதம் வருது இல்லையா, அந்த ஜூன் மாசத்துல பார்க்கும்போது அவங்க வந்து 5 வருஷமா வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க இந்த கம்பெனியில் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக பயன்படுத்தலாம். இதை வந்து நீங்கள் சிம்பிளாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணலாம். இந்த தியரட்டிக்கலாக நம்ம இங்கே கற்றுக்குறோம் இல்லையா, அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இது நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் பயன்படுத்தும் போது, இப்போ நீங்கள் ஐஎல்ஸில் வந்து இந்த கான்டெக்ட்டை வந்து தெரியப்படுத்தணும் உங்களோட இன்டர்வியூவர் யாரோ அவங்க கிட்டன்னா, நீங்கள் சிம்பிளாக வந்து ஃபியூச்சர் கன்டினியூஸ் டென்ஸில் சொல்லிட்டு போயிடலாம். ஷி வில் பி ஒர்க்கிங் ஹியர், she will be working for this company. Uh, let's think about some alternate option for this one. She will have been working here for 5 years next June. இந்த டைம் ரெஃபரன்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம்னா நம்ம ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பயன்படுத்தி தான் ஆகணும். இதை நம்ம சிம்பிளாக வந்து வெறும் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் எழுதலாமா? What do you think? Does anyone have any idea? சிம்பிளாக இது நான் வந்து என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேஷுவலாக பேசும்போது எப்படி சொல்லலாம் நான், she will be working here for 5 years அப்படின்னா வந்து அவங்க 5 வருஷம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. she will be working அப்படின்னாக்கா எதிர்காலத்தில் நடக்க போகிறது. it might not make context. ஸோ இந்த சினாரியோவுக்கு இதுதான் கரெக்டாக வரும். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். ஏன்னா அந்த பொருளே மாறுதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம she will be working for 5 years, she will be working here for 5 years அப்படின்னா நம்ம சர்ட்டனாக ஒரு விஷயத்த சொல்கிறது, அவங்க 5 வருஷம் வேலை செய்வார்கள், வேலை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் அப்படின்னு. புரியுதுங்களா அந்த டிஃப்ரென்ஸு? இப்போது அடுத்த ஜூன் வரும்போது she will have been working here for 5 years அப்படின்னா ஏற்கனவே அவங்க கிட்டத்தட்ட 5 வருஷம் வேலை செஞ்சுட்டாங்க. அடுத்த ஜூன் வரும்போது அந்த 5 வருஷம் முடிவடையுது அப்படிங்கிற கான்டெக்ஸ்ட்காக இங்கே நாம் பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் அ பிரில்லியன்ட் எக்ஸாம்பிள். இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் எங்கே பயன்படுத்தணுன்றது டிஃபைன் பண்ணுறதுக்காகவே ஒரு அப்ராப்ரியேட்டான சென்டென்ஸ் இது. Does it make sense? Or we can go through the sentence again for thorough understanding. Okay? So இன்னொரு okay. Perfect. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்க. Let me think about it. வெறும் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் சொன்னோம்னா, I think she likes the job. So I'm certain she will be working for this company for another 5 years. அப்படின்னு சொல்லலாம் வெறும் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் பயன்படுத்துறதா இருந்தால். அதாவது நான் நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு இங்கே வேலை செய்கிறது பிடிச்சிருக்கு, அதனால் அடுத்த 5 வருஷம் இங்கே தான் அவங்க வேலை செய்வாங்க கண்டிப்பாக அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்து she will be working here for 5 years அப்படின்னு வரும். கரெக்டுங்களா? இதையே நீங்கள் இட்ஸ் அப் டு யூ, இந்த கருத்தை தெரியப்படுத்துறதுக்காக நீங்கள் would have been கூட பயன்படுத்தலாம். It makes absolute sense. She would have been working here for 5 years by 2026 June அப்படின்னு சொல்லலாம். வேற எப்படி சொல்லலாம்? She might have completed working here for 5 years. Or she might have worked here for 5 years by next June அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஒரே கருத்து தான், you can still form different grammatical structure to convey the same meaning. ஓகே, ஸோ நீங்கள் ஏதாச்சும் இந்த இங்கிலீஷ் எக்ஸாம்ஸில் இல்லை இன்டர்வியூவில் பேசும்போது இந்த கருத்தை நான் சொல்ல விருப்பப்படுறேன், எந்த சென்டென்ஸ் பயன்படுத்துறது அப்படின்னு தெரியாட்டி நோ ப்ராப்ளம். உங்களுக்கு எந்த டென்ஸ் வந்து ஃபெமிலியராக இருக்கோ அதுலேயே நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சென்டென்ஸை மாற்றிக்கலாம். ஓகேங்களா? த கீ திங் டு ரிமெம்பர் இஸ் ஜஸ்ட் திஸ். இங்கிலீஷில் வந்து நீங்கள் இந்த கருத்துக்கு இந்த டென்ஸ் தான் பயன்படுத்தணும்னு எந்த ஹார்ட் கோடட் ரூல் அப்படிலாம் கிடையாது. as long as you convey the meaning or you communicate your thoughts without any mistakes, that's okay, that's still valid. ஓகேங்களா? ஆனால் கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த டென்ஸு. இப்போது எதிர்காலத்தில் நடக்க போகிறத வந்து நான் பாஸ்ட் டென்ஸை பயன்படுத்தி சொல்ல முடியாது இல்லையா? நான் எதை வந்து இன்டர்சேஞ்சபிளாக பயன்படுத்தலாம்னு சொல்கிறேன்னா, இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்புறம் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் இந்த மாதிரி சொல்கிறேன். ஒரு மைல்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதை தான் நம்ம இன்டர்சேஞ்சபிளாக பயன்படுத்தலாம்.
ஓகேங்களா? அதுக்காக காலத்தையே வந்து நம்ம மாத்திர முடியாது. கடந்த காலத்துல நடந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது. ஓகே. ஸோ அதனால தான் நான் சொன்னேன், அந்த பேசிக் டென்சன்ஸ் மட்டும் நம்ம தரோவாயிட்டோம்னா போதும். இந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட், சிம்பிள் பாஸ்ட், சிம்பிள் ஃபியூச்சர், அப்புறம் ப்ரெசன்ட் கன்டினியூஸ், பாஸ்ட் கன்டினியூஸ், ஃபியூச்சர் கன்டினியூஸ், அப்புறம் சிம்பிள் பெர்ஃபெக்ட், சாரி ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். ஸோ இது மட்டும் இருந்தாலே நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா சென்டென்ஸையும் நீங்கள் பேசி முடிச்சிடலாம். Okay, so and these topics are just bonus add-on values. Okay, let's take a look at more examples. They will have been playing cricket for 2 hours by 6 p.m. அவங்க 2 மணி நேரம் விளையாடி இருப்பாங்க. எப்போ? சாயங்காலம் மாலை வேலை 6 மணி ஆகும்போது அவங்க 2 மணி நேரம் விளையாடிட்டு இருப்பாங்க கிரிக்கெட்டை. ஓகேவா? அப்போ எப்போ ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அவங்க? 4 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. ஸோ 4 மணிலிருந்து தொடர்ந்து அவங்க 6 மணி வரைக்கும் விளையாடி கொண்டிருப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு we use the future perfect continuous here. Okay, and then we'll have been waiting for you for 30 minutes by the time the meeting starts. மீட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது, ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அரை மணி நேரமாக நாங்கள் வந்து உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணி கொண்டிருப்போம், காத்து கொண்டிருப்போம். ஓகே, இங்கே எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்போம் அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ கேன் எனிஒன் டெல் மீ த ரைட் வேர்ட் ஃபார் இட்? இங்கே வந்து வெயிட்டிங்னா வந்து காத்து கொண்டிருப்போம், அதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்போம்னா எப்படி சொல்லலாம் நம்ம இங்கிலீஷில்? திங்க் அண்ட் லெட் மீ நோ தி கரெக்ட் வேர்ட் ஃபார் இட். We will have been dash you for 30 minutes by the time the meeting starts. எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்போம் அப்படின்னா எக்ஸ்பெக்டிங் அப்படின்னு இந்த வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்தலாம். இங்க we will have been expecting you. எக்ஸ்பெக்டிங் பயன்படுத்தும் போது ஃபார் யூன்னு வராது, எக்ஸ்பெக்டிங் யூ, உங்களை எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்போம். வெயிட்டிங் ஃபார்னா உங்களுக்காக காத்து கொண்டிருப்போம். எக்ஸ்பெக்டிங் ஃபார் யூன்னு வராது, உங்களுக்காக எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்போம்னு வராது, உங்களை எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்போம்னா எக்ஸ்பெக்டிங் யூ அப்படிதான் வரும். ஓகே, ஆர் அதையே இன்னொரு சினோனிம் கூட பயன்படுத்தலாம். எக்ஸ்பெக்டிங்கிறத லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு see you அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் அப்படின்னா வந்து ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் டு see you அப்படின்னு அர்த்தம். Okay, the next thing, he will have been traveling for 10 hours by midnight. நள்ளிரவு நேரம் வரப்போகுது, ஆனால் அந்த மிட் நைட்டுக்குள்ளே பார்த்தோன்னா அவன் 10 ஹவர்ஸ் வந்து ஏற்கனவே ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான். லைக் அந்த சமயம் வரப்போகுது, இன்னும் நடக்கல. மிட் நைட், மேபி இட் குட் பி இன் ஈவினிங் ஆர் நூன் ஆர் ஈவன் மார்னிங் ஆஃப் த டே. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் டிஸ்கிரைபிங் சம்திங் விச் இஸ் கோனா டேக் பிளேஸ் இன் ஃபியூச்சர். ஸோ பை மிட் நைட் ஹி வில் have been traveling for 10 hours. Okay, நள்ளிரவு வரும் வரை அவன் 10 மணி நேரமாக பயணித்து கொண்டிருப்பான். So it's still continuous in future at a certain point of time or between two timestamps. Okay, அண்ட் கடைசியில் இந்த டேபிள் கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் ரெஃபரன்ஸ். எங்கெல்லாம் வந்து ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ்லேயே இது வந்து நம்ம பேசி முடிச்சிடலாம், எங்கெல்லாம் வந்து எக்ஸப்ஷனல் கேசஸில் நம்ம ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் வந்து பயன்படுத்தியே ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இந்த எக்ஸாம்ஸில் எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி கேள்வி வந்துச்சுன்னா ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில், ஸோ யூ ஒன்ட் பி கன்சர்ன்டு, திடீர்னு இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஃபார்மேட்டே பார்த்தது இல்லையே அப்படின்னு நினச்சிடக்கூடாதுல்ல, அதுக்காக. ஸோ இட்ஸ் குட் டு லேர்ன் திஸ். Okay, so that's it for me in the form of PowerPoint presentation. So I'll just stop sharing now and we'll switch back to the normal wizard. Okay, back to you. What's your thought about this? இது புரிஞ்சுதுங்களா? இல்ல do you want to discuss further on this one before we move on with your own examples? Yes, madam. Your turn. Yes, sir. Okay, thank you. So, Yep, please go ahead. future perfect continuous tense. Here's how to form it. I will have been plus past, exercising. I will have been plus verb plus ing. So, I, we, you, they, he, she, it will have plus been
plus verb plus ing. Yep. So negative form is will not have. It means Exactly. won't have. Short form is won't have been. So the future perfect continuous has only one use. Hmm. So focus on the duration of an ongoing action up until a future point. Yep. But the future point, time or action verb, and that only for action verbs, not for state verbs. Hmm. For state verbs, you have to use the future perfect. Hmm. I will So, have and the madri. yes, Yep. I will have example. completed. Yeah. Yes. So, example is by the next month, we will have been working on this project for 6 months. Exactly. Yep. So here we go. By the next month, we will have been working on the project for 6 months. Hmm. So you see the graph is very similar to we have just studies before for the future perfect, but the future perfect, if you if I remember, it was not for action verbs. It was only for the state verbs. Hmm. So also important to know, we don't know if the action is going to the continue or not. It is not clear because it is not part of the sentence. Hmm. So another example is in 30 minutes we will have been driving for 6 hours. Yep. So far we've driven for 5 hours 30 minutes. In 30 minutes we will have been driven for. We will have been driving for Driving 30 minutes. driving for 6 hours. Oh yeah, six So in hours. 30 minutes. So now we are there. We are 30 minutes before we will have been driving for 6 hours. So Exactly. the driving started in the past, and the driving has been going on the right now for five and a half hours, Yep. and in 30 minutes. So Hmm. 30 minutes more in the future, we will have been driving for 6 hours. Yep. Now is it going to continue? We don't know, but maybe when they started off, they said to each other, "Let's drive for 6 hours Hmm. and take a break, and then drive for another 6 hours and take another break." So this one is up until your future time in 30 minutes. Exactly. So another example is this one is up until a future action. Hmm. So when we land in New York, we will have been flying for 10 hours. Yep. So when we land in New York, it is in the future. We will have been flying for 10 hours. Now it's important to notice they are sitting on the plane now. So the flying started a long time ago. Hmm. Okay, maybe 5 6 hours ago, and they are sitting on the plane, and they are talking, and they say, when we land in New York, we will have been flying for 10 hours. But Exactly. once So again, yes, sir. yeah, we could. Yeah. So it's like by the time we reach New York, we would have Yes, traveled for 10 hours. Yeah, we yes, sir. would have finished traveling for 10 hours. So yeah, Yes, just sir. some alternate But once sentences. again, are they going to stop in New York? Maybe not. Maybe New York is a just stop over to another city, and then maybe there's more flying to come, but watch out. Transit. Yep. Yes. So when yes, Kabilan sir is raising Yeah, yeah. So the have you yes, sir. finished sharing your examples? No, sir. It's okay, sir. Kabilan sir. Okay. Say. Yeah, brother. Do you Okay. want to say something, Kabilan brother? Yes, sure. I typed to my own sentence instantly. Mm-hmm. Uh, so the carnival will started on next week, and it will have been continued Monday to Friday. So we might have chance to uh, been through the. Okay. So we just need to correct a few minor mistakes here.
இங்க பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட், அப்புறம் இந்த வில் ஹேவ் பீன் அப்படின்னு வருது இல்லைங்களா? பீன், பி இதெல்லாம் வரும்போது வந்து யூசுவலா கண்டினியூஸ் தான் நம்ம பயன்படுத்துவோம் வேர்ப்ல. ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் பி டூயிங், ஐ வில் பி ஒர்க்கிங், ஷி வில் பி வாக்கிங், இந்த மாதிரி வருது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தான் ஐ வில் ஹாவ் பீன் ஒர்க்கிங், ஷி வில் ஹாவ் பீன் வாக்கிங், அந்த மாதிரி வரும். அந்த செயல் இருக்கு இல்லையா, செய்கிற செயல் வேர்ப் வந்து கண்டினியூஸாக பயன்படுத்துகிறோம் நம்ம ஐஎன்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இது வந்து இந்த கிராமட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரோட யூசேஜே வந்து ஃபியூச்சரில் நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அது வந்து தொடர்ந்து நடக்கணும். ஓகேவா? நீங்கள் வந்து பர்ஃபெக்ட், வெறும் பர்ஃபெக்ட் இந்த ஹேவ், ஹேஸ் இதெல்லாம் பயன்படுத்தும் போது தான் அந்த இடி, அந்த பார்ட்டிசிபிள் பயன்படுத்துவீங்க. அதாவது ஷீ வில் ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட், ஷீ மைட் ஹாவ் ஈட்டன், இந்த மாதிரி. இந்த இடத்துல பீன் வர்றதுனால ஷீ வில் ஹாவ் பீன் ஒர்க்கிங், இந்த மாதிரி சொல்லணும் நம்ம. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஒரு ஃபார்மேட் மட்டும் ஞாபகம் பண்ணனா, திருவிழா வந்து அடுத்த வாரத்தில் நடக்குது, அது வந்து இத்தனை நாள் நடக்கும். ஸோ நமக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்கு அதில் போய் கலந்துக்கிறதுக்கு. இதுதான் நான் ஃப்ரேம் பண்ணது. ஓகே, இதுவே வந்து வேற மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணலாம் நம்ம. The festival will have been happening from the 5th of March until the 10th. So we might get a chance to go visit, or we would have an opportunity to go participate. இந்த மாதிரி சொல்லலாங்களா? சொல்லலாம். The festival will have been வரும்போது அந்த continuous verb. The festival will have been happening, will have been happened அப்படின்னு வராது, will have been happening அப்படின்னு வரும். அவ்வளவுதான் அந்த சின்ன கரெக்ஷன். ஓகே, ஸோ அதனால தான் சொன்னேன். நான் என்ன ஃப்ரேம் பண்ணேன்னா, ஓகே the festival will start on next week, and this will have been continued next full week, so we might have a chance to participate at the festival. ஓகே, ஸோ அகெயின் அந்த பீன் வருது இல்லைங்களா, பீன் கூட நீங்க கண்டினியூ அப்படிங்கறத சேர்க்கும் போது will have been continuing அப்படின்னு மாத்திரம் நம்ம. இல்ல, நான் கண்டினியூயிங் தான் சொன்னேன். ஓ, கண்டினியூயிங் தான் சொன்னீங்களா? ஓ சாரி, மை மிஸ்டேக். யா, எனக்கு அது கண்டினியூன்னு கேட்டது, அதனால தான் நான் I had to rephrase that. Okay, thank you. Yeah, let's move on. Okay, maybe I'm not sure if it's my problem. எனக்கு அது சரியா கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன். But keep, I mean, try pronouncing clearly, like அந்த மேபி நமக்கு அந்த ஹெசிடேஷன் இருக்கலாம், நம்ம சொல்ற இது வந்து கரெக்டா ரீச் ஆகுமா இல்லை வேற மாதிரி இன்டர்பிரட் ஆகுமான்னு சொல்லிட்டு. டோன்ட் வரி அபவுட் தட். அந்த ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றத தெளிவா நம்ம உச்சரிக்கணும். ஸோ தட் தி அதர் பார்ட்டி, அந்த மாதிரி சரியா கேட்காதவங்களா இருப்பாங்க இல்லையா, நீங்க ஏதாச்சும் எக்ஸாம் கொடுக்கும்போது இன்டர்வியூ எடுக்கிறவங்க அந்த மாதிரி. ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு ப்ரொனவுன்ஸ் கிளியர்லி அண்ட் லெஜிபிளி. ஓகே, ஸோ நம்ம ஃபாஸ்டா போகலன்னா பிரச்சனை இல்லை, மெதுவா போனாலும் லெட்ஸ் pronounce the words with clarity, more clarity. Okay, and this is completely negative, right? And okay, the sentence, the project manager will come to the office by next Monday. So it will not taking much time. Yeah, we will have been completing the project before he arrived at the office. Okay, so the second half is good. So we will have been completing the okay, we will have been completing. ஏன்னா கம்ப்ளீட்டிங்கிறது முடிக்கிறது. we will have been completingனா நாம முடிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் அப்படின்னு வரும் அர்த்தம். It's okay, just for the example, sake of an example, let's go ahead with it. We will have been completing the project by the time the manager arrives அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் இருக்கு இல்லைங்களா, அதில் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும் நம்ம. கொஞ்சம் அந்த டென்சஸ்லாம் மாறிச்சு. வில் பயன்படுத்தும் போது அந்த ப்ரெசன்ட் வரும் இல்லையா, வில் அரைவ், அந்த மாதிரி இன்னொரு முறை சொன்னீங்கன்னா it will be easy for us to sure. work on the project manager will
will come to the office by next morning. And Tomorrow morning, you mean? By next morning? yeah, tomorrow, Okay. The tomorrow project morning. manager will come to the office by tomorrow morning. Yep. And it will it will haven't taken much time. He arrived at Okay. office. This is where we are missing. It's okay. Let's get it perfect. Okay. இது இந்த சென்டென்ஸை இன்னொரு முறை நம்ம ரிவைஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? இது இப்படி நம்ம ஓவர் கம் செய்து போயிடாம லெட்ஸ் டேக் இட் ஸ்லோ அண்ட் ஈஸி. ஓகே. ஸோ இட் won't have ஆர் இங்க உங்களோட சொல்ல வர கான்டெக்ஸ்ட் இன்னும் ஒரு முறை தமிழ்ல சொல்லுங்க. will ஓகே, அதாவது நாளைக்கு நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் வந்துருவாரு. அந்த சென்டென்ஸ் முடிஞ்சது, ஏற்கனவே பேசிட்டோம். அது அடுத்தது ஆனா அவர் வரத்துக்கு ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க மாட்டார் ஆபீஸ்க்கு. ஓகே, இதோட பாஸ் பண்ணுங்க. அவர் வர்றதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க மாட்டாரு ஆஃபீஸ்க்கு, கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ he will not take much time to reach office. அவ்வளோதான், சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம். அதுல ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் நான் என்ன பண்ணேன், லைக் இட் வில் ஹேவன்ட் டேக்கிங் மச் டைம் டு ரீச். அந்த ஸ்ட்ரக்சரு இல்லைங்களே, இன்வாலிடான ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கு. இட் வில் ஹேவன் டேக், I don't know if it falls under any என்ன சொல்றது, கிராமட்டிக்கலாக கரெக்டாக வர மாதிரி தெரியல எனக்கு. இட் வில் ஹேவன்ட் அப்படின்னா இட் won't have, அவ்வளோதானே? இட் won't have taken much time to reach the office. பட் அவர் ஆஃபீஸ் வர்றதுக்கு நிறைய நேரம் எடுத்துக்க மாட்டார், அவ்வளோதானே? கான்டெக்ஸ்ட் அவ்வளோதானே? ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா, he might not take much time to reach office, he wouldn't take much longer to reach office, he won't take longer to reach office, he's not going to take much time to reach office. இந்த மாதிரி எழுதலாம். அது நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் பண்ண தேவையில்ல, ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக சொல்லணுங்கிற அவசியமே இல்லை. இந்த மாதிரி சிம்பிளாக எழுதிடலாம். அண்ட் மோரோவர் அந்த வில் haven't taken அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட் கிடையாது. ஓகேங்களா? அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கிறத நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிக்குவோம். ஏன்னா இந்த ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ யூ மைட் டெண்ட் டு யூஸ் அ சிமிலர் sentence formation in future in some other circumstances. So let's get it corrected. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம அதை வந்து கடந்து போயிடாம let's work on it and become thorough. ஓகேங்களா? அதில் என்ன கன்ஃபியூஷன், அந்த will haven't taken அந்த வார்த்தை இருக்கு இல்லைங்களா, அது என்ன கன்ஃபியூஷன் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா it will be easy for us to work on that. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க யோசிச்சு வைங்க. தீபா மேடம் wanted to add something, so let's give her a chance. Yes ma'am. சாரி சார், சாரி ஃபார் தி இன்டரப்ட். அந்த சார் கேட்டாங்க இல்லையா, ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ல சார் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த ஹேவன்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா, ஸோ அதுல டவுட் வந்தது என்னன்னா, ஒரு ஆக்ஷன் கம்ப்ளீட்டட் பிஃபோர் எ ஸ்பெசிபிக் டைம் இன் த ஃபியூச்சர். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல தான் நம்ம வந்து won't have ஆர் will have இதெல்லாம் will have பிளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். அப்படிதானங்க சார்? ஆமா, will have not reached the office. ஸோ அது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ஆக்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும் பிஃபோர் எ ஸ்பெசிபிக் டைம் இன் த ஃபியூச்சர். உதாரணத்துக்கு we will not have completed the project before the manager arrived. எஸ் சார். ஸோ அவங்க சொன்ன இடத்துல இது ஆப்டா இருக்காதோன்னு தோணுது எனக்கு. அது கரெக்டாங்க சார்? கரெக்ட். அதனால தான் ஸோ பிளஸ் ஃபியூச்சர் டென்ஸ்லயே நெகட்டிவ் ஃபார்ம் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, ஸோ அதனால தான் இந்த திருப்பி அந்த ரீடூ பண்ணலாம் அந்த சென்டென்ஸை. ஸோ நம்ம எங்கே மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம we can become stronger. ஓகே, ஸோ அதே மிஸ்டேக் வந்து நமக்கு திருப்பி வராது. ஸோ we'll become better. Okay, yeah, let's go back to yeah, do you want to add some more? Yes sir. கபிலன் சார் பேசட்டும், அதுக்கப்புறம் okay. No, நம்மளோட objective இதுதானே. So let's fix the sentence and then we can discuss later. Okay, coming back to your topic, yeah, he will not take, ஏன்னா இது அவர் வர்றதுக்கு நிறைய நேரம் எடுத்துக்க மாட்டாரு. எதிர்காலத்தில் ஒன்று நடக்க போகுது, அவ்வளோதான். இங்கே ஹேவ் பயன்படுத்துறதுக்கான தேவை வராது, சிம்பிளா. ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம இங்கிலீஷில் வந்து எந்த சென்டென்ஸை நம்ம கன்வே பண்ணுறதா இருந்தாலும் லெட்ஸ் டேக் த சிம்பிளஸ்ட் அப்ரோச். ஓகேங்களா?
ஸோ இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா இல் பி ஈஸி ஃபார் யூ. ஸோ நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் பண்ணி தான் ஒரு சென்டென்ஸ் அச்சீவ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இந்த இடத்துல ஹீ வில் நாட் டேக் மச் டைம் டு ரீச் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு எழுதிடலாம். ஸோ இட்ஸ் சிம்பிள் அண்ட் பர்ஃபெக்ட். ஐ மீன் ஈஸி ஃபார்மேட். ஓகேங்களா? ஷல் வி மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஆஃப் யோர்ஸ்? I need time to think. இல்ல இந்த மூணாவது சொன்னீங்களே, ரெண்டு பார்ட் பார்த்துட்டோம். அதுல மூணாவது ஒன்று சொன்னீங்க, அது இன்னும் பெண்டிங் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, அவங்க வரத்துக்குள்ள நம்ம அந்த ப்ராஜெக்டை முடிச்சுக்கோம். பிஃபோர் த மேனேஜர் அரைவ்ஸ். ஓகே. அங்க ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் சொல்லியிருந்தீங்களா? ஓகே. we will முடிச்சிருவோம். இது வந்து கண்டினியூஸா நடக்கிற வேலை இல்லையா? we would have completed the project before the manager arrives. or உங்களுக்கு ing பயன்படுத்தி தான் வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா we will have been working on finishing the project by the time the manager arrives அப்படின்னு எழுதலாம். It's just my opinion. But again, ஒரு சென்டென்ஸ்க்கு ஒரு ஆன்சர் தான் கிடையாது, நிறைய ஃபார்மேட் இருக்கு. யூ கேன் ஆல்சோ கம் அப் வித் யுவர் ஓன் வெர்ஷன்ஸ். ஷூர். ஓகே. இது சிம்பிளா சொல்றேன் பாருங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு இது ரியல் வேர்ல்டில் அப்ளை பண்ணணும்னா இந்த ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை மறந்துடுங்க. சிம்பிளா நீங்க எப்படி சொல்லிட்டு போகலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், முதல் சென்டென்ஸ் என்ன? Like the manager will arrive office by 6 a.m. Okay. The manager usually arrives by 6 a.m. and he doesn't take much longer to come to office. So let's just finish the work before he arrives. Does it make sense? இப்படி சொல்லிட்டு போயிடலாம் நம்ம ப்ராக்டிக்கலா. இப்போ நம்ம டீம்மேட்ஸ் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசும்போது. ஓகேங்களா? இல்ல ஏதோ சந்தேகம் இருக்கா? Actually, this is correct. Okay. Simply you convey what we try to say. Okay. So you just wanted to fix this example into what we have learned today. Actually, I try to forcefully fix it to the future perfect tense in this particular statement. I agree. Completely agree. I appreciate that. That's a good effort. So நம்மளோட objective அதுதானே. So இந்த கத்துக்கிற டாபிக்ல we can forcefully include some of our thoughts. So that's the whole objective, to push ourselves to think into these new topics. Okay, perfect, brilliant, good. So yep, you can take your time to come up with next example. In the future perfect continuous tense la da form பண்ணனும் இல்ல, maybe form a single sentence. அதுவே வந்து நீங்க வேற டென்ஸ்ல பயன்படுத்தி பாருங்க. அதை திருப்பி ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ண முடியுதான்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே. எஸ் தீபா மேம். Yes, sir. So, can I say all future tense verbs, sir? Yeah, sure. Can I say? Yeah, sure. Yes, please go ahead. So, I'm tired. I will go home. This is simple future. This is sudden decision. So, I will be sleeping at 6 a.m. That is future continuous. Yep. Specific time in future, it's going to be an ongoing action at that time. That time. Yep. So I will have had lunch by 1 p.m. So having lunch happened before 1 p.m. and it is finished. So that is future perfect. So she will have been working here for 2 years in June. Yep. So when we reach June is the is the ongoing actions. She will have been working here for 2 years. Is she going to continue working here? Maybe yes, maybe not. We don't know about that. Uncertain. Yeah. So that's uncertain. Being uncertain. So this is future perfect continuous tense. Yep. So I will work tomorrow. This is a future action. Yep. I will be working at 10 a.m. ongoing action at a time in the future. So
I will have finished work by 10 p.m. This is completed action before a future point. Yep. So the action of working will be completed, and then the cook will strike 10 p.m. This is future perfect. So I will have been working for 12 hours by 7 p.m. Yep. This is ongoing action plus duration plus up until a future point. So Okay. in this case, the duration is very important. So an ongoing action, working, working is verb plus ing for 12 hours. For 12 hours, the duration up until a future 7 p.m. So 7 p.m. So when we reach 7 p.m., I will have been working for 12 hours. Yep. So Exactly. this is a future perfect continuous tense. So Good. Good. okay, okay, I will prepare dinner tonight. This is a sudden decision. So this is future tense, simple future tense. I will prepare dinner tonight. I just decide to prepare dinner tonight. Yep. So this is a future tense. I will be preparing dinner when you come home. So this is ongoing action at a time in the future. So you see here at a time in the future, but the time in the future can be also a future event. When you come home, I will be in the middle of the preparing dinner. Yep. So this is a future continuous tense. I will have prepared dinner by the time you get home. Yep. So completed action before your future action. Yep. So the preparation of for dinner will be finished when you get home. So two separate actions in the future, and both of them are finished Yep. or will be finished in the future. Yes. So this is future perfect tense. So I will have been preparing dinner for 2 hours by the time you get home. Yeah. So these sentences are ongoing action plus duration and up until a future action. Exactly. Yep. So when you arrive home, I will have been making dinner for 2 hours. Yep. When you arrive home. Yep. When you are home. When you arrive home. Yep. Yes. So um, so that time I will probably sing at a concert next week. Yeah. I'll probably sing at a concert next week. Yep. Next week. This is a keyword next week and at 10 p.m. So that is a precise time. I will be singing at 10 p.m. precise time, future continuous. So I will have sung all my songs by 11 p.m. by a certain time. So Yep. this is a future perfect. I will have been singing for an hour by 11 p.m. So, Exactly. first one is for an hour is a duration by 11 p.m. up until future time or event. So, this is a future perfect continuous Yep. or future perfect progressive. So, um, so all all verbs are. I will study for the exam tonight. I will be taking the test at 9 a.m. tomorrow. Yep. I will have completed it by noon. Yep. By the time I graduate, I will have been studying this subject for 4 years. Exactly. So this is all one story about the Interrelated. sorry is Yep. interrelated sentences. All A four chain of events. yes sir. Yep. Chain of events. Yep. Yep. Yes sir. Yes sir. That's all sir. Okay, perfect. Yeah, thank you. Thanks for sharing. There was a long list of intense examples, and that was pretty much helpful. Thank you. Yes Yeah, sir. Thank you. Kabilan brother. இவங்க சொன்னதுல நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. So that was good. That was a good learning. Yeah, bro. Do you want to go ahead? Yes, bro. Yeah. Actually, my second sentence formation. By Uh-huh. the time she retired, Uh-huh. she
will have been 40 years experience. She will have been working for 40 years. Yeah, working 40 years Perfect. experience. Yeah, good, good. Good progress. Yeah, go ahead. And the next one is just Yeah, that's okay. try. You can use the same framework. Yeah, so by 2026, I will have been living in New York for Hmm. 10 years. Yeah, yeah, that's possible. I mean, yeah, that's right. That's a valid example. And the third one is uh, he will be tried because he will have been running He will be for tired. 2 hours. Yeah, tired. Yeah. He will be tired because he will have been running for 2 hours. Yep. 2 hours. Yep. Yeah, we can say that. Not a problem. And Good. I try to connect like both future perfect and future perfect tense. It's possible to make a sentence. Uh, when we ask question, so we ask like, is it possible? I, Is it possible to form? Yeah, we can. We can try. There are multiple combinations. Anything could be possible. So, do you want to combine which one and which one? future yeah, perfect and future continuous tense. Okay, future perfect and future perfect continuous. So, let's see the structure. Future perfect is will have, and Yes. future perfect continuous is will have been. Yes. Okay, yeah, let's go ahead. Let's try. Uh, So let me give you some examples so you can follow the same. I will have completed my project by next week. I'll have completed my project by next week. I'll have been working on this project for 6 months by next March. By March, I will have been working on this project for 6 months by March. ஸோ ஒரே கண்டினியூஸ் சென்டென்ஸ் கிடையாது ரெண்டு தனித்தனியான சென்டென்ஸ் பட் ஐ கேன் ஸ்டில் மேக் them related to each other. So, for example, let me say that again. I will have completed my project by next month. I'll have been working on this project for 6 months by March. இந்த மாதிரி தான் yeah, கேட்குறீங்க. yeah, perfect. Yes. Yeah, yeah, sure. Yeah, you can give it a try. Yes, Deepa ma'am, do you want to add something? Or Kabilan bro, do you want to go ahead? Yeah, who wants to go next? Can I say? I'm still thinking, bro. Okay, that's okay. No problem. I saw both of you raised your hands, so just wanted to check who wants to Yes. share. Can I say? Yeah, 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 please go ahead. Yes. So, will you be ready to go camping when we arrive? Don't worry. Hmm. So, I will have prepared everything by then. So, this time next week, I will be sitting on a beach Hmm. in um, Marina. Yep, I'll be sitting at the Marina Beach, sitting at the, yep. Yes. Okay. So, by next year, they will have they will have been living in the city of 10 years. Um, city of 10 years, Noradu. They will be living in this city City for 10 for years. 10 years. Yeah, City for 10 years. yes. So I'm too tired Hmm. to cook tonight. Hmm. I will order pizza instead. Exactly. Yeah, I'm too tired to cook tonight, so I'll just order pizza for tonight. Yep. Yes. Yes, sir. Okay, perfect. Yeah, and there are Yes. again more possibilities. Like, I'm just going to order pizza for dinner tonight because I'm too tired. I'm feeling so tired. I'm not going to cook, so I'm just going to order pizza for tonight. In the Madri, you can just make it simple and
do formal communication in many different Yes. forms. Yep. Good, good. Yep. All good. So I think I just have 5 more minutes of session left. So again, நம்ம கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல கொஷின் கேட்குறேன். யூஸ்வலாக ஐ மீன் அடுத்த செஷன்ல இருந்து எந்த மாதிரியான நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி 50-50 அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் மோர் சஜஷன்ஸ் ப்ளீஸ் பிரிங் இட் ஆன். ஓகே, ஐ Okay, ஜஸ்ட் sir. வாண்ட் டு ஒருத்தருக்கு தேவைகள் வந்து வேற வேற மாதிரி இருக்கும். சிலர் வந்து எக்ஸாம்க்காக ப்ரிப்பேர் Yes, sir. பண்ணலாம், சிலர் வேலைக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஸோ உங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லுங்க. அண்ட் மோர் ஓவர் நம்ம இந்த கிராமர்லேயே ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காம ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்க்கு நமக்கு எப்படி தேவைப்படுது இந்த கம்யூனிகேஷன், எங்கே வந்து லேக் ஆகுறாங்க, என்ன தேவைப்படுது ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ தெர் இஸ் நோ ஃபிக்ஸ்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க். So let's just keep changing according to people's requirement every week. Okay, so next week possibly Sure, we'll bro. follow that 50-50 split. But again, depending upon people's feedback, we'll restructure on the go basis. Okay. Okay, sir. So, Yeah, sure, bro. Okay. Do you? Yeah. Yeah. So look. vocabularies வந்து நிறைய தெரியாததுனால அதை சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி நம்ம சடனா வந்து பேசும்போது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக் ஆகுற மாதிரி இருக்கு. ஸோ Okay. அதுல டைரக்டா இப்போ டென்ஸ் ஃபார்ம் படிச்சிட்டோம், ஸோ ஓகே அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் கூட சில சென்டென்ஸ் கோர்வையா சேர்த்து வரும்போது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக் ஆகுது. ஸோ அதுல ஓகே ஓகே, அதுக்கு தான் வந்து இப்போ நான் பேசும்போது அந்த சுச்சுவேஷன்ல பயன்படுத்துகிற வார்த்தை வந்து தெரியாட்டி I'll try my best to use a synonym or an alternate word. அந்த சென்டென்ஸே கூட சில சமயம் மாற்ற வேண்டி வரும் அந்த ஒரு வெக்காபுலரி தெரியாததுனால. ஸோ தட்ஸ் ஓகே, தட்ஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட். ஸோ நமக்கு அந்த ஒரு வார்த்தை தெரியாட்டி we can ask, hey, what do you call that, what's that word அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எதிரில் இருக்கவங்க கிட்ட கேட்கலாம். அதர்வைஸ் you can just change the sentence. Like for example, ஏதாச்சும் ஒரு புதுசாக வார்த்தை சொல்லுங்களேன். இப்போ அது எனக்கு தெரியாட்டி எப்படி அதை மாற்றலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணலாம் நம்ம. let me think. ஏதாச்சும் ஒரு புது வார்த்தையை ஏதாச்சும் ஞாபகம் வருதுங்களா? Fascinated. Fascinated. Did you say fascinated? ஆமா ப்ரோ. ஓகே, பெர்ஃபெக்ட். இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட சொல்றாரு, அந்த படம் பார்த்தேன், இட் வாஸ் ஸோ ஃபேசினேட்டிங், ஐ வாஸ் ஃபேசினேட்டட் பை தட் ஸ்டோரி லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நான் அதை வந்து என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்றதுக்கு ட்ரை பண்றேன், எனக்கு வரல. ஸோ வாட் டு ஐ டூ? ஐ வாஸ் ஸோ ஃபேசினேட்டட் with that movie storyline அப்படின்னு. So I can always replace with that storyline was amazing, I was so impressed. இப்படி. So you can still convey your excitement, but நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தையில பயன்படுத்தி அந்த கருத்தை நம்ம கன்வே பண்ணலாம். ஓகேங்களா? அதர்வைஸ் இஃப் யூ நீங்கள் வந்து என்னை இன்டர்வியூ எடுக்கிறவராக இருந்தால் அந்த வார்த்தை எனக்கு தெரியல, ஏய் டியூ ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு சே தட் வேர்ட் விச் இஸ் ஃபார் எக்ஸ்பிரஸிங் how interesting it was, how impressive it was. Do you know that word that starts with F and ends with D or something like fancy? அந்த மாதிரி அவங்க கிட்ட கேட்கலாம். Otherwise we'll just go with, hey, it was very interesting, I was so amused, or it was amazing, it was wonderful அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சுட்டு போயிடலாம். ஸோ we can always replace. So let's not அந்த இடத்துல அந்த வார்த்தை தெரியாட்டி ஸ்டக் ஆக வேண்டாம். Let's reform the sentences. Okay, but again இது வந்து ஒரு ஒர்க் அரவுண்ட் மாதிரி, அதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா அதை நம்ம சுற்றி போகிற மாதிரி. ஸோ ஒர்க் அரவுண்ட் பயன்படுத்தலாம் சில நேரங்களில், ஆனால் அதே பழக்கமாக வச்சுக்காம we have to learn to solve the problem. அதையும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். அந்த எந்த ஸோ ஃபேசினேட்டிங் அப்படின்னு அவங்க சொன்னது வந்து அட்வான்ஸ் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய வேர்டு இல்லைங்களாங்க சார்? ஸோ அது ஆமாம், அட்வான்ஸ் லெவல் இங்கிலீஷ்ல பேசக்கூடிய இங்கிலீஷுங்க சார். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல வந்து படிக்கிறாங்க. இப்போ பேசிக் லெவல்ல இருந்து படிக்கிறாங்க சார். இப்போ நாங்களே எடுத்துட்டோம்னா இப்போதான் பேசிக் லெவல் வரும். ஸோ அதுல இன்டர்மீடியேட் வருவாங்க, அடுத்த அட்வான்ஸ் லெவல்னு 3ஆ பிரிக்கிறாங்க. அந்த இதுல எனக்கு அதுல வந்து என்ன வித்தியாசப்படுது அந்த பேசிக் அண்ட் இன்டர்மீடியேட் அண்ட் அட்வான்ஸ் லெவல்? ஸோ அட்வான்ஸ் லெவல் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி பேசுறதா, இல்ல இன்னும் சாதாரணமா சென்டென்ஸ் சொல்றத இன்னும் கொஞ்சம்
என்ஹான்ஸ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமா சொல்றாங்க. அத அட்வான்ஸ் லெவல்ல சொல்றாங்க. ஸோ ஆமா. இன்டர்மீடியட்டா பேசணும்னா, இப்போ பேசிக் லெவல் ஓகே கிராமர் சொல்றாங்க. ம். பிளஸ் வந்து கேன், குட் அந்த மாரி மாடல் வெர்ப்ஸ் சொல்றாங்க. ஸோ ஆமா. இத தாண்டி போறது தான் இன்டர்மீடியட் ஆன்சர். அதுதான் கேள்வி. ஆமா. இப்போ நம்ம லேமன் டெர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணனா இட்ஸ் லைக் அ பேசிக் சென்டென்ஸ். வாட் டு எஸ் யூ சார். வாண்ட் டு ஈட் அப்படின்னு கேட்டா எல்லாருக்குமே புரியும். ஸோ எஸ் அந்த சார். சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து மாறும். இப்போ நம்ம எஸ். கொஞ்சம் ஆஃபிஷியலாக பேசும்போது கேன் ஐ வுட் யூ டு யூ வாண்ட் டு ஈட் சம்திங் அப்படின்னு கேட்குறது. இப்போ நம்ம ஒரு எஸ். நல்ல ப்ரொஃபஷ்னலான ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டில் போகும்போது ஆம், ஒரு நல்ல ஒரு போர்ட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல what would you like me to offer you? I believe you wouldn't mind taking these snacks. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பாலிஷ்டான கொஞ்சம் டிப்ளமேட்டிக்கான டாக் இந்த மாதிரிலாம் பயன்படுத்துகிற இடத்துல கொஞ்சம் சஃபிஸ்டிகேட்டடான வேர்ட்ஸை வந்து நம்ம பயன்படுத்துவோம். மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் இருக்கும். எஸ் கரெக்டா? சார். எஸ். சும்மா நம்ம இன்ஃபார்மலா கேட்கறதுக்கு பதிலா ரொம்ப பாலிஷ்டா ஒரு இடத்துல கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது அண்ட் தட்ஸ் ஜெனரலி நோன் as அட்வான்ஸ்ட் கம்யூனிகேஷன். எஸ். ஓகேங்களா? இப்போ ஒன்றும் பெருசா குழப்பிக்க வேணாம். இப்போ சின்ன பசங்க படிக்கிற காமிக்கல் புக்ஸ் இருக்கு இல்லையா? கிராஃபிக்ஸ் எஸ் சார். படம் போட்ட கதை. அதையே எஸ் சார். கொஞ்சம் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ல அந்த ஸ்டோரியே எழுதுனா எப்படி இருக்கும்? தட் குட் பி இன்டர்மீடியட். அதையே ஒரு பிஹெச்டி ஸ்காலர் வந்து எழுதுனா எப்படி இருக்கும்? அவங்களோட சிலபஸ்ல அந்த கதையை எழுதுனா எப்படி இருக்கும்? அது அட்வான்ஸ்ட் சார். கம்யூனிகேஷன். கதை ஒன்று தான். ஆனா அது எந்த எஸ். ஆடியன்ஸ்க்கு நாம கொண்டு போய் சேர்க்குறோம்? சின்ன பசங்களுக்கா, செகண்டரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கா, இல்லை பிஹெச்டி ஸ்காலர்ஸ்க்கா? அதை பொறுத்து தான் இந்த கம்யூனிகேஷன் மாறும். So that's the எஸ். key difference between the easy or basic, intermediate, and advanced communication. எஸ் ஓகே சார். அண்ட் மோர் ஓவர் இந்த எக்ஸாம் பர்பஸ்க்கு அதை பற்றி நம்ம யோசிக்கலாம். ஏன்னா வந்து இந்த இந்த பிடி ஐஎல்ஸ் அந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸில் வந்து இந்த பேசும்போது வந்து நம்ம எந்த மாதிரியான vocabularies-லாம் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்றத பொறுத்தும் எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஸ்கோர் வந்து வேறுபடும். ஆமா. ஓகே. ஏன்னா நானே அட்டன் பண்ணும்போதே சாதாரணமாக சொல்லிட்டு போயிடலாம். இந்த ஃபுட் வந்து ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருந்துச்சு, டேஸ்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அந்த டெலிஷியஸுங்கிறதுக்கு பதிலாக ஸ்க்ரம்ஷியஸ் அப்படின்னு கொஞ்சம் அந்த சிமிலர் வேர்டு தான், பொருள் அதே தான். ஆனால் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு கொஞ்சம் மாடர்னான வேர்ட்ஸ்லாம் பயன்படுத்தினா நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்கோரு அதிகமாக கிடைக்கும். அதுதான் வித்தியாசம். மற்றபடி நம்ம யூ டோன்ட் ஹேவ் டு worry about all this categorization. நீங்கள் இந்த கிராமரில் பெர்ஃபெக்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாட்டி யூ வில் லேர்ன் ஆன் த கோ ஆல் தீஸ் நியூ வேர்ட்ஸ். அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் எந்த என்வாயன்மெண்ட்டில் பேசி பழகுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் இங்கிலீஷும் மாறிடும் தானா. எஸ் சார். அது 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 என்னோட டவுட்டே இதுதான் ப்ரோ. மீன்ஸ் கரெக்டான என்வாயன்மெண்ட் கிடைச்சதுன்னா அதுக்கான மீன்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்கும். மீன்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் நிறைய இருக்கும். Absolutely, yeah. That's what we have been aiming for. இந்த என்வாயன்மெண்ட் தான் கொஸ்டின் மார்க். Yeah, that's okay. No problem at all. இப்போ தானே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வில் ஃபார்ம் சம் ஐடியாஸ் அரவுண்ட் தட். ஓகே, அது வரைக்கும் அகெயின் ப்ளீஸ் டோன்ட் ஸ்கிப் த ஃபவுண்டேஷன்ஸ். ஃபவுண்டேஷன் வந்து நமக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் வில் கீப் ப்ரோக்ரஸிங் டுவர்ட்ஸ் இன்டர்மீடியட் அண்ட் அட்வான்ஸ்ட். Okay, so please keep practicing and get your grammar perfect. I think the session is going to be dropped. Can you still hear me? எஸ் சார். Okay, இன்னும் ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். It'll just get dropped. Okay, so all the best. Keep practicing, and I'll see you all next week. எஸ் சார். Sure. Okay, Thanks. thank you. Thanks both of you. Have a good day. Bye bye. Bye bye. Yeah, bye.